Hello everyone. So hope you all would be in the last sprint la irupinga and exams are nearing. So advanced accounts being your first exam, opening batsman mari. So first thing which I wanted you to tell is that stay calm, frustrate ஆகாதீங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் நார்மல் திங் தட் ஏற்கனவே நம்ம படித்தது திடீர்னு மறந்து போகும், அது ரிவைஸ் பண்ணியிருப்போம், இப்போ எதுவுமே ஞாபகம் இல்லையே, 2 நாள் முன்னாடி தானே படித்தோம், திருப்பி ஞாபகம் வர மாட்டேங்குதே. ஆல் தீஸ் இஸ் வெரி நார்மல். எவ்ரிபடி ஹூ ஹஸ் குவாலிஃபைட் ஹஸ் பீன் த்ரூ தட் ப்ராசஸ். ஸோ நார்மலைஸ் இட், டோன்ட் வரி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் தட் இதுவுமே புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க. நீங்கள் ஏற்கனவே இப்போ குட்டி குட்டி மைனர் டாபிக்ஸ் யூ கேன் டூ, AS4, 5 இதெல்லாமே மைனர் டாபிக்ஸ் யூ கேன் டூ. பட் பெரிய 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 அமல்கமேஷன், கன்சால்டேஷன் இதெல்லாமே டோன்ட் பேனிக். படிக்கலாம் விட்டுருங்க. மேக்ஸிமம் என்ன 14 மார்க்ஸ் கேட்பான், போனால் போகுது. ஸோ டோன்ட் கெட் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட். புதுசாக படிக்கிறது ப்ளீஸ் அவாய்ட் இட். ஏற்கனவே ரிவைஸ் பண்ணதை பி வெரி காம் அண்ட் கம்போஸ்ட் அண்ட் ரிவைஸ் இட். அட் திஸ் மூமெண்ட் being very anxious will ruin the entire game. Be calm and composed. Next வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடாக இருக்கா சார்? செம்ம ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடாக இருக்குது சார், ஐ ஃபீல் வெரி பர்ன்ட் அவுட், எனக்கு புக்கை திறக்க கூட முடியல. ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் அண்ட் பர்ன்ட் அவுட் இருக்கும் போது இஸ் ப்ரீத் இன் அண்ட் ப்ரீத் அவுட். டூ சம் மெடிடேஷன் ஒரு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதோ வேறு ஏதோ பண்ணுங்கள் ஃபார் 5-10 minutes. யூ கேன் யூஸ் த போமடோரோ டெக்னிக். போமடோரோ டெக்னிக்னா லைக் யூ கேன் ஸ்டடி ஃபார் 25 minutes and 5 minutes break, 25 minutes 5 minutes break. இந்த மாதிரி 4 sessions பண்ணுங்கள். ஆட்டோமேட்டிக்லி த momentum will start. அண்ட் இன்னொன்று, advanced accounts is your first paper. So being the first paper nalla ponale, it will give you the momentum for the further papers which is coming up. So always the momentum is very important. So make sure that you give your best கொடுங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேப்பரில். உங்களுக்கு இந்த 1.5 நாள் அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எதுவுமே இல்லையே, you have lot of time. I would recommend you 5 to 6 days you have to give for your first paper, because it is opening batsman mari that will set the game in the momentum, and exam la it will help you to perform better. And another thing, MCQs is a very big game changer. I mean, FOCAS, we took an initiative of RTI copy analysis. So adula naanga paathapo students who score like 22 ku mela score panavanga, the probability of passing is very high. So MCQ is the game changer. So always make sure that conceptual clarity you have to have very much for MCQs. And நீங்க வந்து MCQ KK scenarios பாருங்க இன்ஸ்டியூட்டோட. it is like very important. And ICA மாடியூலில் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, இல்லுஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இல்லை TYKல. நான் சொல்கிறது குட்டி குட்டி எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ். அண்ட் ஃப்ரம் தட் எக்ஸாம்பிள் சம் இன்ஸ்டிடியூட் இஸ் டெஸ்டிங் யூ ஆன் MCQ. ஸோ பி வெரி கேர்ஃபுல் ஆன் தட் பார்ட், பிகாஸ் MCQ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு பூஸ்ட் யுவர் இண்டிவிஜுவல் ஸ்கோர் ஆஸ் வெல் as your aggregate. ஓகே. அண்ட் பி ஸ்மார்ட் when your time is running. எப்படி சொல்லுவேன் தெரியுமா, கடைசி டைமில் இருக்கும் போது டோன்ட் டேக் பெரிய 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 கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து பண்ணாதீங்க. இந்த குட்டியாக கேட்பான். இந்த லாஸ்ட் கொஸ்டின் நீங்கள் பார்த்தீங்க வைங்களேன், அட்வான்ஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் 4 or 5, they'll ask whether it is a change in accounting policy, whether it is change in accounting estimate. இந்த மாதிரி குட்டியாக கேட்பான், சிங்கிள் லைன் ஆன்சர். லாஸ்ட் மினிட் ஸ்ப்ரிண்ட் இருக்கும் போது ஆல்வேஸ் அட்டெண்ட் த சிங்கிள் லைன் ஆன்சர், பிகாஸ் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்காம இருக்கலாம் பரவாயில்ல, பட் வெதர் எஸ் இட் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் அக்கௌண்டிங் பாலிசி, நோ இட் இஸ் நாட் சேஞ்ச் இன் அக்கௌண்டிங் பாலிசி, இந்த ஒரு லைன் எழுதினாலே யூ வில் பி கெட்டிங் 70% of the marks. Are you understanding it? So be very smart when you're running out of short of time. You must be very smart in choosing the question, because the first 15 minutes is very crucial. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 15 minutesல just put one thing. உங்களுக்கு எந்த கொஸ்டின் யூனோ ஃபுல் ரைட் அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட் அட்டென்ட் பண்ணுங்கள், பிகாஸ் ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த லாஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் ஃபார் அன் எக்ஸாமினர். ஸோ விச் யூ நோ இட் வெரி குட், அட்டென்ட் இட். இப்போது எடுத்த உடனே கம்பல்சரி அட்டென்ட் பண்ணி டோன்ட் கெட் ஸ்ட்ரக். See, you know that இப்போ full consolidation, internal amalgamation sums attend பண்ணா the probability of balance sheet getting tallied is less தான். So why do you want to spend a crucial 40-50 minutes of your initial time in seeing the compulsory question? No, don't do that, because if balance sheet tally you will be morally weak, and if you're morally weak it will have a spillover for all your questions. So please don't do that. Okay, so first 15 minutes your first target is to choose that question. எதில் நீங்கள் extreme confident இருக்கீங்களோ choose that question, and then move forward with each question. Got it? Yes. அண்ட் அனதர், சப்போஸ் உங்களால் கடைசி இதில் அமல்கமேஷன் கொஸ்டின்ஸ் உங்களால் ஃபுல் ஃப்ளெஜ் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணலன்னா அது இம்பார்ட்டண்டான பார்ட்டை மட்டும் சால்வ் பண்ணிவிடுங்க. ப்ராப்பர்ட்டி பிளான் எக்யூப்மெண்ட்டோட லைன் ஐட்டம் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் சன்ட்ரி டேட்டா, சன்ட்ரி கிரெடிட்டர்ஸ் லைன் ஐட்டம் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. குட்வில் கால்குலேட் பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணிவிடுங்க, பிகாஸ் யூ கெட்
marks for the format. 14 marks, no, 14 marks balance the final answer ku mattum illa, they'll be allocating marks for each and every step. And step working notes is very important because each working note carries a mark. Okay, be very careful and planner. If I'll share you with an entire ABC analysis, if as per my understanding, these are the important topics which you can take. And I will also give you a 5 day study planner. 5 days நீங்கள் எப்படி plan பண்ணலான்னு. So if you, I'm sharing you, but if you want a soft copy of it, it is freely available in our focus group. The group description is also given in the YouTube link. You can see that and join and get the planner. And meanwhile, please share it with your friends also. It will be very helpful for them. Okay. Okay, these are the chapter 8 category A. Now in the pirichirken, like amalgamation, yeah, it is like very important, but they are asking you always a question. And CF is also very important, but these things you give pudusa padikiringa, don't touch it. And it is a very high risky, but these are the important topics. And internal reconstruction, they are asking you bare minimum 5 to 7 mark kekran, and buyback of security minimum 5 marks they are asking. And CF is always or case scenario like whether what is operating cash flow in a sir, financial cash flow ending in a sir, closing balance in a caterer, and financial statements of companies. And AS7 construction contract is also 2 to 4 marks you're getting it. And lease you're getting it for 5 marks. 16 AS16 is also fairly important. 15 and 2 valuation of inventory is also coming 2 to 4 marks. And in your, I wanted to say focus 13 or series naanga potirukom YouTube la, or we have already discussed some quite few important topics. You can check out that. Okay, அப்புறம் medium weightage is like 20 to 25 marks. This is almost 70 to 80 marks you cover it. So be very smart enough. எல்லாமே படிக்கணுங்கிறது, don't be a perfectionist. Being perfectionist will cost you a lot of regret. So படிச்சதை கரெக்டாக படிங்க. If you cover 70 to 80% of your syllabus, the probability of you even getting an exemption in the paper is very high. Whatever you do it with perfection. So coming to category B chapters, if you look at category B chapters, like earnings per share, EPS avan kekadhuk chance irukku. AS22, AS17 segment reporting, AS11 4x, AS12 government grants, AS10 property plant equipment, AS26 intangibles, AS28 impairment, AS13 investments and provision. So இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு the probability of a framework, this is not that much fairly important. So these are the thing. And also we have focus you could even check the weightage of marks which is given, or YouTube video or advanced accounts. So we would have analyzed what are the important topics which is to be discussed. You can check out that also. நாங்கள் வந்து trend analysis பண்ணியிருப்போம் for all that term. So you can do that. And low weightage பார்த்தா இதெல்லாம் தான். They don't much ask in the related party AS25. These are not that much important, but make sure that MCQ la கேட்கறதுக்கு chances are high. Like maximum they can cover you 15 marks from this. Sir, study planner சொல்லுங்க sir. So what I would ideally suggest that advanced accounts நாள் exam போக நான் சொல்கிறேன் previous 5 days அதுக்கு planner. So first you start with amalgamation, consolidation, internal reconstruction, buyback, because from this topic bare minimum 25 to 35 is being covered. So this நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள். And then always make sure that உங்களால் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியல, அட்லீஸ்ட் 2 to 3 questions you must practice, because the hand momentum very important. ஏன்னா ஃபஸ்ட் எக்ஸாமாக இருக்கிற காரணம் பிரெயின் கிளாக் ஆகும். எக்ஸாம் ஹால்குள்ளே போனாலே இனிஷியலாகவே எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் இட் will take you time. So the momentum is very important. So for the momentum to be in pace, ஒரு ரேண்டமாக 2-3 questions சால்வ் பண்ணுங்கள். கண்ணால் ஆடிட் மட்டும் பண்ணால் பத்தாது. That will have a huge impact in practical paper. So you just solve 2-3 questions random. In case if you have already marked some important questions, நீங்கள் first revision second revision பண்ணும்போது அந்த questions solve பண்ணுங்க. That will give you a muscle memory to make sure that you don't have the mind clog while writing your first paper. Okay, அதே மாதிரி category second dayல வந்து financial statements of company, A7 lease, borrowing cost, employee benefit, inventory. So I would suggest you bare minimum 12 hours. 12 hours is the thing which you have to give while revising. It is no compromising, because that will give you a momentum. It's like heating an engine மாதிரி தான். More and more car engine நல்லா heat ஆகும்போது the momentum will go like anything. So அதே மாதிரி you have to make sure that you sit in a place and focus. It's very important. Erratica 1 hour படிச்சு, no, you should not do that. You must be very focused in 5 days, because just putting 5 days of your effort, you're getting a lifetime settlement. So make sure that it's a very priority you do it, because just ஒரு 5 நாள் effort தான், giving it all your heart into this. Okay, அதே மாதிரி borrowing cost, AS15 employee in inventory. So this you can do. And past year question randomly you can solve, because in the question la in the topics ku vandu what I saw was past year la they are giving you past year la exam questions are being repeated, so you can focus on that. Okay, next on the category day 3 I've taken category B topics. So this thing also you can do. This is like earnings per share,
taxes segment 4x government grants, and இதே மாதிரி practice 2-3 of your study material questions. And category B for day 4, you can like property, plant, equipment, intangibles, impairment, investment, provisions, framework. It's not like very important. I mean, practical questions you can solve. And coming to day 5 also, you can revise all these. First half நீங்க சி கேட்டகரியை கவர் பண்ணுங்க. செகண்ட் half you just cover all these important topics. ஸோ எக்ஸாம் டே அன்னைக்கு என்னெல்லாம் நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் மார்க் பண்ணியிருக்கீங்க, இதெல்லாம் எனக்கு மெமரியில் ஞாபகம் இருக்கணும் சார், இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே you revise it one time. So this is what the entire strategy is all about. You can just get this copy from our focus thing, and this is what entirely I wanted you to tell. Always be calm and composed. You have given your 100%. 100% நீங்கள் கொடுத்தாச்சு. You have given everything to the process. It is just a matter of time, and I'm pretty sure that you're gonna give the best in your exams. I manifest that you all come in a flying colors, and we at Focus, our team and everybody is wishing you all the best for your exams. And we are always there with you. You can join our group. In the doubt, last minute doubt and all, you can reach us in the group. And all the best for your exams. And in case if you wanted any last minute important revisions, you can just put it in the comment section. In case of any concerns, if you have particular tips or kind of strategies you need, you can put it in the comment section, and please share it with your friends, so they will also be benefited by looking at this video, and also the strategies and study planner. And that's it from our focus side. So we wish you all the best for your exams. Thank you so much.